Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the regional news. Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu visited Srisailam today and performed the traditional Jal Harati to Krishnamma, marking the ceremonial release of water by lifting 4 gates of the Srisailam project. During the event, he emphasized his government's commitment to transforming Rayalaseema into a Ratnala Seema, outlining clear deadlines for water release to regions like Jidipalli and Kuppam. Naidu stated that the reservoir reaching the full capacity in the first week of July is a positive sign for agriculture and irrigation. He criticized the previous administration for neglecting Rayalaseema and reaffirmed his blueprint for comprehensive development, including 68,000 crore rupees investments in irrigation projects. Water Resources Minister Nimmala Ramanaidu also participated in the program, reinforcing the government's focus on equitable water distribution and regional upliftment. Hyderabad witnessed a wave of bomb threats, triggering panic across key locations, including the city's civil court, Gaikhana Club, and Raj Bhavan. An email allegedly sent by an individual using the name Abida Abdullah claimed that RDX-based IEDs were planted at multiple sites. The message warned of imminent explosions and prompted swift action from authorities. Bomb squads and sniper dogs were deployed and thorough searches were conducted at all threatened locations. While no explosives were found, security remains tight and investigations are underway to trace the origin of the email and verify its credibility. Former Minister BR's working President K.T. Rama Rao has once again challenged the Congress leader Telangana government over the alleged failure to implement electoral promises. He stated that for the past 18 months, he has repeatedly invited Chief Minister Revanth Reddy to engage in a public debate on development issues. With the CM reportedly in Delhi, KTR insisted that if Revanth Reddy couldn't attend, other ministers should step forward for the discussion. KTR further expressed willingness to hold the debate on another day and even within the assembly, provided that microphones aren't cut to suppress opposition's voices. Slamming the Congress administration, KTR claimed not a single promise had been fulfilled and accused the government of deceiving the people of Telangana. గత 18 నెలలుగా రాష్ట్రంలోని 70 లక్షల మంది రైతుల్ని అట్లాగే కోట్లాది కుటుంబాల్ని నోటికొచ్చిన హామీ ఇచ్చి నోటికొచ్చిన వాగ్దానం చేసి మొత్తంగా 420 హామీలు 6 గ్యారెంటీలు 100 రోజులు అని డైలాగులు కొట్టి ఆఖరికి గ్యారెంటీ కార్డులు ఇచ్చి అఫిడవిట్లు రాసి బాండ్ పేపర్ మీద రాసి మోసం చేసి గద్దెనెక్కి 18 నెలల తర్వాత కూడా ఒక్కటంటే ఒక్క హామీ నిలబెట్టుకోగా మీదికెళ్ళి తెల్లారి లేస్తే రంకెలు, తెల్లారి లేస్తే అడుపులు, గావు కేకలు, బూతులు, ఇది తప్ప 18 నెలలుగా చేసిందేమీ లేదు. కానీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేని ముఖ్యమంత్రి అని తెలిసినా ముఖ్యమంత్రి ముచ్చట పడుతుంది కదా, దమ్ముంటే రండి చర్చకు అని ఖార్గే సాబ్ సాక్షిగా సవాల్ విసిరింది కదా. కేసీఆర్ వస్తాడా, కేటీఆర్ వస్తాడా, ఎవరు వస్తారో రండి అని తొడగొట్టిండు కదా. వస్తాడేమో అనుకొని ఇక బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి ఓ 72 గంటల టైం తీసుకో, ప్రిపేర్ అయ్యి రా,
నువ్వు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాం. ఒకవేళ ఎందుకంటే నీకు మాట మీద నిలబడే అలవాటు లేదు కాబట్టి, నువ్వు మాట తప్పుతావని తెలుసు కాబట్టి, నీకు జూలై 8 నాడు 11 గంటలకు మేమే ప్రెస్ క్లబ్కి వస్తాం. ప్రెస్ మిత్రుల సాక్షిగా ఒక న్యూట్రల్ వెన్యూ మీద రాష్ట్రంలో మీడియా సాక్షిగా, రాష్ట్ర ప్రజల సాక్షిగా ఎవరేం చేసినరో రాష్ట్ర రైతాంగానికి, రాష్ట్రంలోని యువతకు 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో, 18 నెలల నీ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో తేల్చుకుందాం రమ్మని ముఖ్యమంత్రి గారు సవాల్ విసిరితే స్వీకరించి నేను వస్తా అని చెప్పిన. వస్తాడేమో అనుకున్న ముఖ్యమంత్రి. పోనీ ముఖ్యమంత్రి రాకపోతే ఆయన తరపున ఒక బాధ్యత గల్ల ఉప ముఖ్యమంత్రినో, ఒక వ్యవసాయ మంత్రినో, లేదా మరొక మంత్రినో పంపుతారేమో అనుకున్నా. కానీ వాళ్ళ తేలిపోయింది, రేవంత్ రెడ్డికి రచ్చ చేయడం వచ్చు తప్ప చర్చ చేయడం రాదు అనేది మాత్రం ఖరాఖండిగా తేలిపోయింది. Telangana Panchayat Raj Minister Dhanasari Anasuya Sitaka delivered a scathing critique of BRS working president K.T. Ramarao, accusing him of engaging in petty politics of personal conspiracies. Speaking publicly, she asserted that such tactics must stop and questioned the consequences. If directed at her, Sitaka condemned KTR's alleged meddling in departmental affairs, making it clear she would not tolerate such interference in Panchayat Raj and Rural Development Department under her watch. In a pointed allegation, she accused KTR of harassing a girl child at home through calculated conspiracies and tricks. Her statements have fueled growing political tension between the ruling Congress and the BRS, drawing attention across party lines and sparking fresh debate in Telangana's volatile political landscape. కావచ్చు, చల్వాయి కావచ్చు, ఇంకో కడ కావచ్చు, వివరాలతో సహా మేము వివరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ నువ్వు ఎంతసేపు అబద్ధాలను ట్విట్టర్లను ఫేస్బుక్లను చెప్పుకోవడము, లేదా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధిని, మా నాయకత్వాన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలన్నటువంటి కుట్రతోటి నువ్వు పాపం వాళ్ళను ప్రేరేపించి పంపించిన మీ వచ్చినటువంటి మాజీ ఎమ్మెల్యేల మనసంతా కూడా వాళ్ళ లోపల కూడా ఒకటి ఉంది, అరే ఎందుకు పోతున్నాము, కేటీఆర్ చెప్తాను అందుకనే పోతున్నామయ్యా అని చెప్తాము. కాబట్టి ఈరోజు ములుగు నియోజకవర్గంలో శాంతి వాతావరణం ఉన్నది, ప్రజాస్వామిక పరిపాలన నడుస్తుంది. అందుకనే ఇక్కడ మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మమ్మల్ని పలచన చేయాలన్నటువంటి నీ దురహంకారపు కుట్రలను ఈరోజు ములుగు ప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు. Speaking at the Suparipalana Lo Thuli Adugu program in Bobule, Andhra Pradesh Home Minister Vangalapudi Anita launched a scathing attack on the YSSCP, saying even mentioning the party has become shameful. She accused the party of consistently disrespecting women and questioned the leadership of those who fail to respect their own family. Anita strongly condemned former MLA Prasanna Kumar Reddy's derogatory comments against MLA Prasanthi Reddy, demanding greater respect for women legislators. కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మేము కూడా సిగ్గుపడే పరిస్థితి కనిపిస్తాం. ఎందుకనంటే ఈరోజు మహిళల గురించి ఎంత నీచంగా మాట్లాడినా కూడా నోరు విప్పకుండా ఇంకా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసే పరిస్థితిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉండటం అనేది చాలా జుగుప్సాకరమైన విషయం. ఈరోజు ఎందుకు ఈ పదం ఉపయోగిస్తున్నానంటే, ఒక తల్లి గురించి, ఒక చెల్లి గురించి, ఒక ఆడబిడ్డ గురించి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే కనీసం ఇది తప్పు అని చెప్పలేని నాయకత్వం, అదొక నాయకత్వమా? అటువంటి నాయకుడు ఒక నాయకుడా? ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ వైఎస్ఆర్సీపీకి నాయకత్వం వహిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం రీసెంట్ గా ఈ రోజు నేను చూశాను, ఎమ్మెల్యే ఒక శాసనసభ్యురాలు, గౌరవ శాసనసభ్యురాలు. నేను శాసనసభలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చాలా గర్వంగా చెప్తాను, సుమారుగా 5 కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజలుంటే కేవలం 175 మందికే అసెంబ్లీలో కూర్చొని అధ్యక్ష అనే ఒక అవకాశం కల్పిస్తుంది, ఒక అదృష్టం. ఆ అదృష్టం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలు. అంటే సుమారుగా 2,50,000 పైచీలకు ఓటర్లు అందరూ కూడా దగ్గర 4 లక్షల మంది జనాభా అందరూ కూడా ఓట్లేసి గెలిపించి మా పక్షాన మీరు పోరాటం చేయండి అని ఒక శాసనసభకు పంపించారంటే అదొక గౌరవం. అందులోని ఒక మహిళను పంపించడం అన్నది అంతకు మించిన గౌరవం.
అటువంటి మహిళ గురించి ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడటం అన్నది ఎంతవరకు సమంజసం అని నేను ముందు మిమ్మల్ని ప్రజల్ని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. అట్ ద సేమ్ టైం పత్రికా విలేకరులను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నా. ఆవిడ గురించి ఆవిడ వ్యక్తిత్వ హననం చేయడానికి ఒక క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ చేస్తూ ఆవిడ వివాహం గురించి ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చాలా దరిద్రంగా, అంటే ఒక ఎవ్వరూ కూడా హర్షించని విధంగా మాట్లాడారు. Vijayanagaram TDP Parliamentary President Kimidi Nagarjuna asserted that true welfare and development are achievable only under the leadership of N. Chandrababu Naidu. He credited the public's trust in the coalition government for its electoral success, contrasting it with the previous YSRCP regime, which he claimed lost credibility and was reduced to just 11 seats. Criticizing opposition leader Botsa Satyanarayana, Nagarjuna advised restraint, stating that his remarks against the coalition government during constituency level meeting were inappropriate and uncalled for. జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నా, ప్రజలకి మీరేం చేయలేకపోయారో నేను చెప్పాను, ఇంకా ఏం చేయాలో చెప్పాను, ఆగిపోయిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం చెప్పాం. కానీ ఎక్కడా కూడా ప్రజల్ని తప్పు దోవలోకి మేము తీసుకెళ్ళలేదు. మీరు చేసింది ఏంటనేది నేను ఒకసారి చెప్తాను. P4 అనేది ఏంటి అంటే, ఈ రాష్ట్రంలో సంపన్నులు ఎవరైతే ఉన్నారో, నిపుణులు ఎవరైతే ఉన్నారో, నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సమాజంలో వెనకపడిపోయిన వ్యక్తులు, వెనకపడిపోయిన కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఎంచుకుని వారిలో చైతన్యం కలిగించాలని చెప్పి పెట్టిన పాలసీయే ఈ P4. In a decisive legal intervention, the Bodhan court has ordered the attachment of assets belonging to the Bodhan sub-collector's office following allegations of negligence in compensating farmers affected by land acquisition for the Lakshmi Sagar project in Varni Manda, Nizamabad district. The court expressed strong disapproval over officials' failure to uphold justice, citing delayed or denied payouts to the displaced farmers. This move underscores the judicial system's resolve to safeguard farmers' rights and hold authorities accountable for lapses in rehabilitation and compensation protocols. Malkajgiri MP Itala Rajendra emphasized the devastating impact of cancer, stating that the disease not only drains financial resources but also claims lives. Speaking at the Kushaiguda Primary Health Center, he inaugurated a newly installed advanced machine designed to detect breast and cervical cancer. Joined by Uppal MLA Bandari Lakshma Reddy and corporators Singireddy Sirisha Reddy, Itala urged medical professionals to raise awareness about cancer prevention and early detection. He remarked that true leadership lies in addressing grassroots issues, stressing the importance of free education and healthcare. He called on governments to prioritize these essential services. Itala praised the dedication of doctors, nurses and medical staff, expressing hope that the future will bring better days for the medical community. Quoting Vaidyo Narayana Hari to highlight the noble role of healers. Even after 10 days since the tragic explosion at Sigachi Industries in Pashamailawaram, the were doubts. The several missing workers remain unknown. Rescue teams have intensified debris clearance operations, and conclusive results have emerged. Families of the victims gathered at the Sigachi Relief Center confronted Additional Collector Chandrasekhar, demanding clarity on when they would receive any trace of their loved ones. Despite collecting blood samples 2 to 3 times for DNA testing, officials have yet to provide definitive identification. Families expressed anguish, citing Hindu customs that require
performing the 12th day Dasadini Karma rituals for the departed souls to attain peace. The additional collector assured that such operations would continue until the final remains are recovered. However, tensions escalated as families criticized the district administration for not engaging with them directly during site visits. The emotional toll continues to the mount as DNA reports are awaited from the Central Forensic Science Laboratory. CBI National Secretary Narayana strongly condemned Nallapuri's comments against Vemireddy Prashant Reddy, stating they have angered women across the state and reflect an unacceptable cultural mindset. He warned that such language towards women must stop, citing Nallapuri's case as an example of public backlash. Narayana also criticized Chief Minister Jagan Mohan Reddy's handling of mango farmers, issues accusing him of reacting only after a damage was done. He questioned the timing of Jagan's outrage to farmers, asking why visit mango farmers after the season ends and is mass condolence necessary for every crisis. He likened Jagan's actions to symbolic gestures without substance, saying it is same mantra used to the both death and marriage. Narayana further demanded that pulp industry owners be held accountable for their treatment of farmers and urged the government to invoke ESMA, Essential Services Maintenance Act, against them for failing to procure mangoes firmly. వ్యవసాయం పోయింది అని గోల బహుశా రేపటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపు వస్తున్నాడు అనుకుంటా. చేతులు కాలినాక ఆకులు పట్టుకోవడానికి వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే దాదాపు మామిడి పని అయిపోయింది పాపం. ఒక 15% అంత ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు వస్తున్నాడు ఆయన. కానీ మంచిది, బెటర్ లేట్ దెన్ నెవర్. కానీ వచ్చేవాళ్ళు వచ్చేది సోపుదారులు అనేటువంటి పద్ధతి ఎందుకు రావాలని, రాజకాలంలో కిరీటాలు బుచ్చుకరాటలు వేసుకొని వచ్చేది సోపుదారులు అని అంటుంటే ఆ సోపుదారులు అరుస్తూ ఉంటే అదొక ఆనందం. ఇప్పుడు చనిపోతే వాళ్ళకి సానుభూతి చెప్పడానికి ఇంటికి పోతే కూడా అదే మేడాలు ఏంటండి, మైకులు ఏంటి, జనం ఏంటి, చనిపోయిన ఇళ్ళకి అంత జనం పోవాలన్నా ఆవిడ పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటే ఆనందం కోసం పోయి రావచ్చు. Transport Minister Mandipalli Ramprasad Reddy inaugurated 3 express and 2 super luxury RTC buses in Addanki, Bapatla district as part of the government's initiative to enhance public transport facilities. He stated that the coalition government is committed to improving amenities for women under the free travel scheme and will expand the bus fleet to meet growing passenger demand. The move aligns with the broader plan to roll out thousands of new buses across Andhra Pradesh, ensuring better connectivity and comfort for all commuters. ఆర్టీసీ పనితనం ఎలా ఉందో అదే విధంగా చేయాలనే తపనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. మీరు గమనించాలా, గత 1 సంవత్సరంలోనే 1470 బస్సులు మనం రోడ్లపై తీసుకుని రావడం జరిగింది. గత 5 సంవత్సరాల్లో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి అక్కడ పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు గడుపుకోవడమే కాకుండా ఆర్టీసీ సంస్థను దివాలా తీసే పరంగా ఆ ముఖ్యమంత్రి చేస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి మరొకసారి ఆర్టీసీని గాడిలో పెట్టడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా పేదల యొక్క సేవలో నేనున్నానని చెప్పి ఆర్టీసీని కూడా బలోపేతం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గానికి పల్లె వెలుగు బస్సు నుంచి హైటెక్ బస్సు వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బస్సులు ఇప్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు అద్దంకిలో సంబంధించిన డిపోలోనే ఈ 1 సంవత్సరంలోనే 16-17 బస్సులు కొత్త బస్సులు తేవడం అంటే ఇది గొప్ప పరిణామంగా చెప్పుకోవచ్చు. 3 పర్యాయాల ఆర్టీసీ పరిశ్రమ. Despite widespread rainfall across South India, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu have seen
comparatively less precipitation in recent days. However, the Indian Meteorological Department has now forecast heavy rains for the Telugu states, attributing the change to surface draw persisting over Jharkhand. The IMD has issued an orange alert for 5 districts in Telangana, warning of intense rainfall over the next 2 days. Areas including Adilabad, Nizamabad, Jagityala, Rajanna, Sirisalla, Peddapalli, Karimnagar, Bhupalapalli, Medak and Kamareddy are expected to receive heavy showers accompanied by gusty winds reaching 40 to 50 km per hour. Several districts have already been experiencing downpours, leading to overflowing streams and flash floods. Low-lying regions are facing severe challenges as floodwaters continue to inundate homes and roads, prompting authorities to remain on high alert. Adilabad district took to the streets protesting the severe shortage of urea fertilizers for over 10 days. They have been queuing for hours at the distribution centers only to be told stocks have run out. Expressing deep frustration, they question whether they should be forming or endlessly waiting in lines for essential supplies. The farmers urged the government to ensure adequate and timely distribution of urea, especially as the Kharif season intensifies and crop health depends on it. Farmers in Kamareddy's Kamarpalli Mandal are reeling under the severe losses due to the use of counterfeit herbicides sold by local fertilizer shops. In a recent incident, farmers purchased herbicides from the Jannala Bhumeshwar fertilizer shop and sprayed them across 200 acres of soybean fields instead of controlling weeds. The fake chemicals caused the soybean crops to wither, leaving farmers devastated. With an estimated investment of 50,000 per acre, the total loss has pushed farmers into the financial distress. Aggrieved cultivators staged a protest in the front of the shop, demanding compensation of 50,000 each and urging authorities to book the shop owners under the PD Act for selling adulterated fruits. Farmers also appealed to the government to intervene and provide relief, stating that they were misled into purchasing substandard inputs. The incident highlights the urgent need for stricter regulation and monitoring of the agricultural supply chains to protect farmers from such exploitation. సోయా పంట ఒక నెల 14 రోజుల క్రితం వేయడం జరిగింది. అయితే 14 రోజుల క్రితము మేము 18 రోజుల తర్వాత అంటే 14 రోజుల క్రితం 18 రోజుల తర్వాత మేము సోయా గడ్డి మందు కోసము జే భూమేశ్వర్ ఫర్టిలైజర్ కమ్మర్పల్లి వారి షాపును సంప్రదించి వారిపైన క్యూసీఫ్లెక్స్ అండ్ హెచ్పిఎం కంపెనీ గడ్డి మందు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఈ మందు ఓడితే సోయాలో గడ్డి మందు మొత్తం ఎండిపోతుంది కాబట్టి ఇది మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మమ్మల్ని ఒడిపేయడం జరిగింది ఎకరానికి 7 పంపుల చొప్పున. అయితే దీన్ని వాడడం వలన గడ్డి ఏమీ చనిపోలేదు, కానీ సోయా మొత్తం చనిపోయింది. కనీసము ఒక 170 ఎకరాల నుంచి 200 ఎకరాల వరకు సోయా చనిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి దీనిపైన
చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఏఓ గారిని కానీ ఏఈఓ గారిని కానీ సంప్రదించడం జరిగింది. వారసుగా ఎలాంటి స్పందన లేదు. ఫస్ట్ మేము 15 రోజుల క్రితమే వాళ్ళని సంప్రదించినాము, ఎలాంటి స్పందన లేదు. దీనిపైన చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము మీడియా ముఖంగా తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు దానికి ప్రతిస్పందనగా మీరు మాకు కాంప్లైంట్ ఇవ్వండి, మేము అతని పైన చర్య తీసుకుందామని చెప్పేసి ఇప్పుడు ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ 15 రోజుల సంది మేము ఈ షాప్కు కానీ ఏవో ఆఫీసుకు కానీ చెప్పులు అరేలా తిరుగుతున్నాము, ఎవరు స్పందించడం లేదు. ఈరోజు మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తే స్పందించి ఇప్పుడు కాంప్లైంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కాంప్లైంట్ను రేస్ చేసి భూమేశ్వర్ ఫర్టిలైజర్ షాప్ను కానీ అదేవిధంగా ఇతని లైసెన్స్ను కానీ డిస్మిస్ చేసేసి మా రైతులకు ఎకరానికి ఒక 10 క్వింటాల నుంచి 12 క్వింటాల వరకు నష్టపరిహారం, సోయా నష్టపరిహారం కట్టియాలని చెప్పేసి ఒక రైతుగా నేను డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సోయా These are the updates of regional news. Keep watching CVR English News.